கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னை சந்தித்த வெள்ளம், புயல், இதனால் ஏற்பட்ட பல பாதிப்புகள் குறித்து நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உடனடியாக நம்முடைய தமிழகத்திற்கு நிவாரணமோ அல்லது நல்லது எல்லாவற்றையுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்க வேண்டி உடனடியாக பாராளுமன்றத்தில் செய்ததெல்லாம் தெரியும். நேற்றைய முன்தினம் நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இங்கு வந்திருந்தார், ஆய்வு செய்தார், பாதிப்புகளை சந்தித்து நம்முடைய முதலமைச்சரை கூட சந்தித்தார். இன்றைய தினம் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் அவர்கள் இன்று சென்னைக்கு வந்திருந்து நேற்றைய தினம் அவர் ஜலசக்தி அதாவது நீர்வளத்துறையினுடைய அமைச்சராகவும் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அதனால் அவருடைய இந்த வருகையானது மிக முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. நீர்வளத்துறை இனி அவருடைய வசம் இருக்கும். செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சென்னை உள்ளிட்ட இந்த 3 மாவட்டங்களிலே சில இடங்களை பார்த்து அரசு நிகழ்ச்சி மற்றும் கட்சியினுடைய சில இந்த நிவாரணப் பொருட்களை வழங்குவது உட்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு இன்றைக்கு ஊடகங்களின் வாயிலாக நம்முடைய தமிழக மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம், மத்திய அரசு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒத்துழைப்பை கொடுக்க போகிறதுனெல்லாம் உங்களிடத்திலே சொல்ல வந்திருக்கிறார். அவரை நான் பேச அழைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good afternoon. I have reached this morning in Chennai at the direction of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to visit Chennai, visit the outskirts and parts of Greater Chennai to see firsthand the impact of the cyclone Michong on the people of Chennai and the city of Chennai. As you are all aware, our Prime Minister has been monitoring and has been preparing all the organizations even before Cyclone Michong hit the East Coast on 4th. And he has immediately, after the cyclone, immediately deployed NDRF, the Air Force, the Navy and the Army, and also immediately announced relief of almost 1,000 crores plus to help the state government of Tamilnadu, the people of Tamilnadu and the people of Chennai to deal with this natural calamity and crisis. He has particularly sent me today to meet with representatives of the state government, meet with citizens to understand what other support they require, what other assistance the Government of India can give to ensure the relief, rehabilitation and rebuilding can happen of those who have been devastated by this cyclone. Of course, there are many questions that need to be answered about the response to and the preparedness for this cyclone by the state government and other functionaries, but those can wait till after this process is completed. But I would certainly request the state government today, through you, to investigate why it took 4 days for the water to recede, why waterlogging continued after the downpour for 4 days. And I said this investigation is required because this type of delayed runoff of the water and therefore 4 days of waterlogging certainly has implications on both health and also structural integrity of buildings and homes, especially of those who are poor and those who are in the low-lying areas who have built homes or factories or both.
So I would urge the state government today to immediately conduct this investigation, launch this investigation on why the the took 4 days for it to flow away, and if there is any help or assistance required by the central government in this regard, we will be more than happy to assist the state government in doing so. Prime Minister Narendra Modi ji has been relentlessly following what is happening in Chennai, and he is committed to helping every citizen of Chennai and every aspect of what the state government legitimately requires to deal with this crisis. Thank you. I will make another point which is unconnected to this, but it is an important point for all your viewers to understand, because this concerns the INDI alliance, and it again points to how this coalition of parties that includes the DMK, that used to be called the UPA, that was famous for 10 years of UPA for scams and corruption, in this new avatar of INDI alliance, we have seen recently from a contractor in Bengaluru 128 crores being seized. We have seen recently 508 crores being given by an online betting app to a Congress chief minister in Chhattisgarh. And yesterday we are seeing from a Rajya Sabha MP of the Congress, from his house, the seizure of 126 crores. This is a shameful, shameless, brazen corruption. This is all money that was meant for the poor, money that should have been used for development, that we are now seeing repeatedly. This INDI alliance show an utter disregard for this type of corruption. Through you, I want to draw the attention of the people of Tamilnadu that this is what the INDI alliance stands for. This is what the old UPA was, and this is the same UPA is now the INDI alliance. தமிழ்ல வேணுமா? முதல்ல இருந்தா இல்ல இது மட்டுமா? மழை மற்றும் புயலின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட சென்னை பகுதிகளை நான் இங்கே பார்வையிட வந்தேன். நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் உடனடியாக இந்த தகவலை கேள்விப்பட்ட உடனேயே நமக்கு 1000க்கும் அதிகமான உடனடியாக நிவாரண பணிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார், ஒத்துழைத்துள்ளார். நாம் கேட்பதெல்லாம் 4 நாட்கள் மழை விட்டு 4 நாட்கள் ஆகியும் தண்ணீர் வடியாதது ஏன் தமிழகத்தில் என்பதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன், ஒரு விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். நான் ஏன் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்றால், எவ்வளவோ இங்கே பணிகள் நடந்தன என்று சொன்னாலும் கூட இது உறுதியாக வேண்டும். இங்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் மத்திய அரசு உறுதியாக ஒத்துழைக்கும். அதனால்தான் நாம் இங்கே வந்துள்ளோம். ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வந்தார், நானும் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சுருக்கமாக தான் சொல்லியிருக்கிறேன், நேரம் இல்லாதனால ஃபுல்லாக சொல்லலை. அதே போல் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நாம் ஏற்கனவே காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில் பார்த்தோம், பல்வேறு ஊழல்களை நாம் சந்தித்தோம், பார்த்தோம். இப்பொழுது இண்டி கூட்டணியில் நாம் பார்த்தோம், ஒரு கான்ட்ராக்டருடைய வீட்டில் பல கோடிகளை எடுத்தார்கள். அதே போல் ஆன்லைன் பெட்டிங்கில் 508 கோடி சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சருக்கு சென்றதை எல்லாம் பார்த்தோம். நேற்று ஜார்க்கண்டில் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினருடைய இல்லத்திலிருந்து 308 கோடி 126 கோடி நேற்று பணமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது அந்த இண்டி கூட்டணி எப்படி இருக்கிறது என்பதை நமக்கு தெளிவாக்குகிறது. ஏற்கனவே இருந்த காங்கிரஸ் கூட்டணியில கூட, காங்கிரஸ் கட்சியிலும் கூட இது போன்ற பல்வேறு சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன. இவர்கள் ஒரே இடத்துல ஒரு வீட்டில் மாநிலங்களுடைய உறுப்பினர் இடத்திலிருந்து
நூற்றுக்கும் அதிகமான கோடிகள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே எப்படி இந்த காங்கிரஸ் இண்டி கூட்டணி இருக்க போகிறது என்பதை நமக்கு உணர்வு செய்யும். வேற ஏதாவது இருக்கா? ஆமா. No, look, as I said, I have come here to talk to the district administration and the state administration. They have given me their feedback on what the status is. I have also met many citizens who are very upset. In at least 2 places, citizens have accosted me and told me about the negligence that has led to this. But I am not going to get into that today. Our main goal as Government of India is to support the state government, support Chief Minister Stalin's government to make sure the people of Tamil Nadu and people of Chennai are safe. That is our first and foremost priority of our Honorable Prime Minister, and he is dedicated to that, he is focused on that. After that, we will get into what were the reasons. But as I said today, I am requesting the state government to do an investigation on why it took 4 days for the water to run off, because those will have long lasting impact on building integrity, on factory integrity, integrity of the homes, structural integrity of the homes that have been surrounded with this water for 4-5 days. Despite you say that you are not going to politicize this or comment on many other things, but there's a great gap between thing which is going on and the politicizing. No. I told you very clearly, I am not here to politicize. I never said anything about any blame. I am only saying today we must investigate whether it has affected the structural integrity of the homes. Investigation, not police investigation. Investigation means how many people's homes are becoming damaged. And I am saying also central government is willing to support and work with state government for such an investigation. What are the reasons and why, what are the damage done to the buildings and homes and factories. That I am not today here for any politics. Our Prime Minister from day one is only focused on looking after the welfare of every person in Tamil Nadu and Chennai who are affected by Cyclone Micham. There is nothing else. I came for that mission. I am going back with feedback from that mission. I will speak to the Honorable Prime Minister and brief him very soon. What state government has to send to central government, they will always send. I have come here to understand what is the status. Is there anything else we can do? I have certainly got some ideas from the people whom I have met, and I will convey that to the government. No, I appeal as to every citizen that anybody today who is in trouble, who is in distress, we must do our duty as citizens to help them. Our party today, BJP, is doing a lot of work to help our fellow citizens. There is no politics in this. Today people are suffering. It is our duty as a political party. We did it during COVID. We do it during every natural calamity. You will see our parivar, our party always in the forefront of helping fellow humans, and we will continue to do that. And that is our ideology. That is why we are a different party, because we are here to serve the people, and especially people who are in trouble. सर डीएमके पार्टी थी 5,000 करोड़ पूछे थे, लेकिन 1,000 करोड़ की देते थे, तो पैसा बचाएगा क्या पॉलिटिकल? This is not an ATM. It's not an ATM. No, 5,000 rupees. Whatever is legitimate, whatever is reasonable, Prime Minister Narendra Modi ji has assured that we will support Tamil Nadu and we will support the people of Chennai. Let them. We will let the process. Bodies were converted as housing units in many places. That was also cited as a main reason for this flood people. The Union government will consider about a stringent law to prevent in future this type of construction.
I don't want to talk about what laws we will create, but I can certainly say it is time for people and the enlightened people of Chennai to ask themselves why repeatedly this city is becoming increasingly more and more vulnerable to floods, why so-called public representatives are not doing anything to make the city more flood proof. The enna reason adalla today that is not my mission. My mission is to help the relief and rehabilitation, but certainly these questions are legitimate questions and people should ask these questions and not forget about these questions, so that 5 years from now, 4 years from now, we don't get another repeat of this crisis. 17 people have died, and that is not a small number of people who die from a cyclone. So we should make sure that out of this, first of all, first priority is to protect everybody. Our next priority should be to make sure this is not repeated, for which Honorable Prime Minister has already sanctioned 500 plus crores to make sure that there is a whole long-term planning to make Chennai more flood-proof and more resilient towards these type of natural disasters. Sir, இந்த எண்ணூர் வந்துட்டு ஆயில் கடல்ல வந்து ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு அந்த மீனவர்கள் வந்து அந்த மீனெல்லாம் வைக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு நேற்று ரொம்ப பயங்கரமா வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஏதாவது தீர்வு இருக்கா? அந்த குறிப்பிட்ட அந்த நிறுவனத்தை திங்கட்கிழமை என்று நாம் பாராட்டதாக சொல்லியிருக்கிறோம். அதனுடைய காரணம் என்ன, எதனால் கலந்தது, அதனால் ஏதேனும் தீங்கு விளையுமா, அப்படி தீங்கு விளைந்தால் அதை நாம் என்ன செய்வோம் என்று பேசி அதற்கு ஒரு முடிவு எடுத்துவோம் என்று சொல்லுங்கள். ஏற்கனவே சிபிசிஎல் அறிவிச்சிருக்காங்க, எங்க கம்பெனியில இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரலன்னு சிபிசிஎல் அறிவிச்சிருக்காங்க, அதையும்